Witajcie widzowie Best Speedway TV. Smutny dzisiaj dzień dla fanów polskiego żużla. Odszedł Jerzy Szczakiel, mistrz świata z 1973 roku. Jeden z najlepszych w ówczesnych czasach, ale na pocieszenie jest ze mną dzisiaj jeden z najlepszych z czasów obecnych, Jacka Holdera, czyli zawodnik Toruń, a także gość w Stali Gorzów. Możecie zadawać mu pytania po polsku lub po angielsku. Na Facebooku lub na YouTubie. Do wygrania jest koszulka Jacka Holdera, także nagrodzimy Was za najlepsze, najciekawsze pytania. Szczegóły oczywiście w rozwinięciu na Facebooku, a także na YouTubie. Thank you for joining me here today, Jack. How are you today? Yeah, thanks for having me. Yeah, I'm all good. All sweet. Jack mówi, że wszystko w porządku, że wszystko super, słodko, także przejdziemy do pytań, a tematów dzisiaj jest naprawdę dużo. Zacznę jednak nie od żużla, a od koszykówki, której jest właśnie fanem. Jack, before we get to Speedway, I actually want to ask you about a different sport, basketball. I know you're a fan. I mean, you shoot some hoops sometimes in Toruń, at least I heard. Do you watch basketball, or is it just something to take your mind off Speedway? Nah, I'm not really into it, to be honest. You know, just down the road, there's like a sort of a soccer pitch, and yeah, next door to it, there's a basketball ring, and yeah, we weren't allowed on the soccer pitch at that time, and yeah, so we started throwing a few hoops, and yeah, it's good fun. Jack mówi, że nie jest jakimś wielkim fanem koszykówki, natomiast lubi czasem sobie pójść na orlika albo pobliskie boisko i porzucać do kosza, tak tylko żeby się odprężyć i zapomnieć o jakichś bieżących sprawach. So I assume you don't watch NBA playoffs. Not a fan of Ben Simmons, the Aussie player in NBA? Nah, man, I wouldn't have a clue who that is. He sounds good. Well, he's awesome, actually. I mean, they're making it big in the playoffs right now. Zapytałem Jacka, czy ogląda NBA, ale mówi, że nie ogląda też bardzo znanego australijskiego gracza koszykówki, który robi teraz furorę za oceanem. Mówi, że nie miałby pojęcia, na czym tak naprawdę ta gra polega, oglądając NBA. Just one last question about basketball then. I think a few years back, Karim Benzema, he's a soccer player from Real Madrid, made a claim that that soccer is now going more towards data and statistics, that it's no longer about a game, it's more about, the rebounds and points. Would you say it's kind of similar in Speedway right now? That's a hard question. I'm not too sure. It's every team wants to win, I guess. It doesn't matter what happens or how big the score is, they just want to win. It doesn't matter much why. Zapytałem Jacka, czy według niego żużel idzie w kierunku koszykówki, czyli takich statystyk, tylko porównywania zdobyczy punktowych i danych poszczególnych zawodników, a niekoniecznie gry i widowiska. Mówi, że nie, że to po prostu każdy chce wygrać i tylko to się dla niego liczy, kiedy jest na torze. All right, let's get to Speedway then. I'm going to ask you about Speedway GP. Did you watch the tournament in Wrocław on Friday and Saturday? Yeah, I did. It was very good. Because some good racing out there, that's for sure. Right. Who was your favorite rider? Favorite? I'm not too sure. Everyone was putting it all out there. That's for sure. There was some awesome racing. That on the Saturday, that second semi with Ty and Smarslik, they were going at it, and they were both fair to each other, and that's what it's all about, and they put on a good show for everyone, I think. All right. Zapytałem Jacka, czy oglądał wrocławskie Grand Prix w piątek i w sobotę. Mówi, że tak, że było bardzo dobre ściganie, szczególnie ten bieg między Tajem Ufundowanym i Bartkiem Zmarzlikiem. Ten bieg półfinałowy, no to było świetne show i świetnie się na to patrzyło. Szczególnie sobotnie zawody przypadły mu do gustu, kiedy to według niego było więcej ścigania. All right, so speaking of Speedway Grand Prix, when are we going to see you in Speedway GP? Hopefully soon. That's my main goal, definitely. And I was in the GP qualifiers this year, but that Corona stuff sort of put a stop to that, which was a bit of a bummer. But yeah, have to try again next year.
Alright, good luck next year then. Zapytałem Jacka, kiedy będziemy mogli jego zobaczyć w zawodach Grand Prix. Mówi, że to jego największy cel w karierze, żeby tam wystąpić. Niestety przez koronawirusa nie poszło mu w kwalifikacjach, także musi to trochę odłożyć w czasie, ale na pewno liczy, że kiedyś tam się pojawi. Well, I think there might be a chance for us to see him a little bit sooner. Przegląd sportowy, the biggest Polish newspaper, wrote on Sunday, I believe, that we are going to see you as a wild card rider in Toruń this year. Can you confirm or deny it? I'm not too sure. I really hope so, but it's definitely, it's not up to me. Otherwise, I would be there straight away. But let's keep our fingers crossed. And if I do, then I can't wait, and I'll be giving it everything I've got. That's for sure. Well, let me just clarify then. Were there any talks between you and the organizer of Speedway GP in Toruń, or not yet? Sort of. not with the organizers, but Toruń have spoke to me about it. But it's all up in the air at the moment. But I'm waiting for the good news, hopefully. What does it depend on now then? I'm not too sure. I think they have to, they put who they want to go in, and then maybe they have to, the Polish Federation have to accept it or something like. I'm not too sure what. I think Tim has to accept it, but that won't be an issue. Let me just translate really quick. Zapytałem Jacka o doniesieniach przeglądu sportowego, czy to on faktycznie pojawi się w Toruniu jako zawodnik z dziką kartą. Jack mówi, że faktycznie były rozmowy na ten temat. Twierdzi, że nie zależy to od niego i że wszystko tak naprawdę w gestii organizatorów. Mówi jednak, że chciałby w tym wziąć udział i pojechać. Myślę, że puścił też oko, że takie rozmowy miały miejsce i potoczyły się dobrze, ale to już tylko moja interpretacja. Speaking of GP, there's one last question I have about it. I'm sure you heard about a controversy about the tires, the Turkish Unless tires. I know you're using Mitas tires, so a different Czech company. Is this something you want to change, you want to try, or could you explain to the viewers and myself what's the big deal about? I mean, what difference does it make? I'm not too sure. I haven't tried any, but I think a few riders have tried some, and obviously, they've gone good. I think both nights on the Grand Prix they've both won. So I'm just not too sure, because I don't think you can. I think you sort of have to pre-order them before the season, and some of them were lucky enough to order some and take a big gamble, and they were working at Wrocław anyway, but I don't think you can just go get some at the moment. You have to sort of pre-order them. So I'm not too sure what the big fuss was about. More. So what I heard was that you have to order them 1 month prior to the Speedway GP, and then you get it. But what the fuss is about? Is it some just a technical thing that makes your bike faster, or is it just one of many things that you can set up in your bike and have a little bit of advantage? I'm not too sure. I haven't really spoke to anyone about it, but I think they were saying maybe they're a little bit softer than the Midas tires, so maybe that would probably help out the start or anything like that. But I haven't tried any, so I wouldn't know. Zapytałem Jacka o tą aferę, którą mamy od kilku dni w polskich, ale nie tylko mediach, odnoszącą się do opon, których niektórzy zawodnicy używali w Speedway GP, a także w trakcie naszych zawodów ligowych. Zapytałem, czy ma to jakieś przełożenie na wyniki. Mówi, że nie wie, że nie próbował. On używa opon firmy Mitas. Nie ma pojęcia, czym tak naprawdę ta opona Anlasa może się wyróżniać i jaką przewagę może dawać. Nie jest też pewny, czy sam jej spróbuje. Rozmawialiśmy chwilę także o tym, jak takie opony zamówić. On stwierdził, że trzeba to zamówić przed sezonem. Nie do końca jest to prawda, ponieważ wystarczy zamówić na miesiąc przed zawodami, natomiast jak sam stwierdził, nie jest zainteresowany domawianiem tego i zmianą opon w swoich motocyklach. I have a question from chat. Paweł is asking, what do you like to do in your spare time?
Not too much. You know, me and Chris today, we went and had played some squash. So, you know, that's keeping us busy. Going for a push bike ride. Yeah, just anything really. Who won the squash game? Me. Obviously. Jack mówi, że nie ma dużo zajęć w wolnym czasie, lubi pograć w squasha ze swoim bratem Chrisem, no i że wygrał ten pojedynek. Lubi także spędzać czas wolny na bajku. Także dzięki Wam za te pytania. Zaraz wrócimy do następnych. Alright, so we spoke a little bit about the Speedway GP and your spare time now. Why don't you tell me what do you like to do in Toruń? I mean, I know your girlfriend Jessica lives abroad. She lives in Australia. How do you guys get along? I mean, basically from different parts of the world. Yeah, it's obviously it's really hard, but yeah, you know, we call each other all the time and message each other. So yeah, I think only, you know, she was supposed to come over during the year, but you know, this COVID stuff sort of stuffed that up. So but yeah, only one more month to go hopefully, and get back to Aussie and make the most of it. Zapytałem Jacka o jego dziewczynę Jessikę, która mieszka w Australii, to jak się porozumiewają, próbują rozmawiać codziennie w miarę możliwości i różnicy czasowej, ale przede wszystkim dystansu. Nie widzieli się od lutego, z tego co wiem, natomiast jeszcze jeden miesiąc, jeżeli koronawirus temu nie przeszkodzi, to zobaczą się w Australii, bo Jack planuje polecieć do niej kiedy tylko się da, najwcześniej jak się da. Did she ever get a chance to visit Poland? The what, or sorry? Toruń? Did your girlfriend ever get a chance to visit Poland? Yeah, she come out last year, and you know, we I think she come out to Toruń once, I think, and you know, we just checked it all out, showed her around what it was all about. Zapytałem, czy jego dziewczyna kiedykolwiek odwiedziła Polskę. Mówi, że tak, że pokazał jej Toruń, pokazał jej Polskę, że podobało jej się. No i w takim razie przejdziemy teraz do pytań o ligę. Jack, let me talk to you about tomorrow's game. Big derby tomorrow between Gorzów and Zielona Góra. Did you get a chance to practice on Gorzów's track before tomorrow's meeting? No practice. You know, it's I think maybe 4 hours away. So, you know, it's pretty hard to get up there and practice and then, you know, come back down here and do all the stuff. But I know which way the track goes. So it should be fine for tomorrow. Should we expect the same riding as in the last few games in Gorzów? Yeah, let's hope so. You know, the extra league is so tough. So, you know, you need to make starts and have your bike set up from heat one and hope for the best and get some good points. Zapytałem o to, czy miał szansę potrenować na torze w Gorzowie. Mówi, że nie, że te 4 godziny dojazdu trochę komplikują sprawę. Nie miał okazji potrenować, bo musiałby wracać do Torunia. Pojedzie tam jutro. Spodziewa się takiego samego ścigania jak w poprzednich spotkaniach. Musi się tylko przygotować i być gotowym od pierwszego biegu. Mówi jednak, że doskonale zna ten tor i że wie, którędy jeździć, żeby wygrywać. All right, so let me get ahead of myself a little bit and talk to you about Sunday's meeting when you're going to race against your brother Chris. Correct me if I'm wrong, but this is the first time you're actually racing against one another in Poland. I know there's been some times in Australia when you competed against Chris, but this is the first time. Is there any room for friendship, brotherhood, or is it just you know, whoever wins is best and no time for friendships? Yeah, I hope I'm in. I hope I am in the team for Sunday. It will be good. But yeah, of course, you know, we're out there to race for ourselves. But you know, he is my brother, so you know, you don't do nothing sort of silly to each other. But it's definitely it's definitely good to beat him, and he'd probably the same if he beats me. But yeah, hopefully it turns out a good meeting and we put on a good show for everyone.
Zapytałem o rywalizację z jego bratem Chrisem, która już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu. To będzie ważne spotkanie. Jack mówi jednak, że tak naprawdę zawsze trzeba być człowiekiem, nie robić nic głupiego, szczególnie swojemu bratu. Także myśli, że postara się, myśli, że stworzą bardzo dobre widowisko, każdy w osobnej drużynie. Natomiast nie będzie miejsca na sentymenty i każdy będzie chciał zdobywać jak najwięcej punktów. There's another question from that. What would you say about your first season in Poland? So last year. Was it last year or the year before? I think I come in, didn't I, in Toruń? I believe last year was the season when you were number 8 in Toruń and you were sort of a joker racing for them. Yeah, you know, it went okay, but you know, that number 8 thing was it was sort of good in the way, but sort of bad in the way because you know, you're fighting for a spot in the team, and you know, you got to take someone else's ride, which isn't really good. But yeah, you know, some meetings I'd start off in the first heat, and then you know, you have a sort of a bad race, and then you know, you're straight back out. So it was kind of hard to get the right setup because sometimes I come in at heat 10 or something like that later in the meeting. So yeah, I probably struggled a little bit last season because of the number sort of situation. But you know, it's all learning curve, and you know, everything's going good this season because you know, I'm getting the start in the team straight away probably. Jake odniósł się przede wszystkim do tego, że jeździł w Toruniu w zeszłym sezonie pod numerem 8, a więc jako rezerwowy. Pod tą 8 jest tyle samo dobrego, co złego, ponieważ czasami trzeba się pojawić na torze dopiero w biegu 10. Po jednym słabszym występie tak naprawdę można już zakończyć swój udział w takim spotkaniu, więc ciężko się spasować. Myśli, że ta instytucja trochę mu przeszkodziła, no i mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Let me pull out another question from here. I think Alicia asked in English, who do you think is going to be in playoffs this season in Ekstraliga? 100% Leszno. You know, hopefully Gorzów can get in there, and you know, hopefully Wrocław can get in there too for you know, mine and my brother's sake. Couple extra more meetings, and you know, if we can you know, race against each other. But probably Częstochowa maybe. I think you know, they had a really good meeting last night, and yeah, so hopefully them four. Jack na to pytanie odpowiedział, że na pewno Leszno, co jest dosyć oczywiste, ma także nadzieję, że w playoffach pojawi się Stal Gorzów, a także Betar Sparta Wrocław, żeby mógł ponownie zmierzyć się ze swoim bratem Chrisem. Myśli także, że po wczorajszym dobrym spotkaniu Częstochowy włókniarz także znajdzie się w najlepszej czwórce. Let me get back to you riding in Toruń for a sec. Do you think Apator is ready to race for the title next season as you are now this season in first division? Hopefully, you know, that's the plan. But you know, just we've still got a couple of more matches in the first league first to so we can get up back in that extra league. But yeah, just all depends, you know, what sort of team they produce in the winter, and you know, hopefully, no doubt, you know, they want to win, of course, too. So they'll be trying to put together a really good team so we can obviously fight for that gold medal. Well, you seem like you want some changes in Toruń in the winter. If there's one thing you would change, what would that be? Changes? Nah, not changes, but I just don't think the team we have now would be strong enough for the extra league. So they'll have to probably, you know, do a couple of changes. I wouldn't have a clue. I'm not the team manager. Zapytałem o to, czy Apator Toruń, który no, demoluje teraz wszystkie zespoły w pierwszej lidze, jest już gotowy, żeby walczyć o tytuł w przyszłym sezonie. Mówi, że to tak naprawdę zależy od tego, co stanie się zimą, jak włodarze klubu przygotują Apator do walki w przyszłym sezonie. Dopytałem także w takim razie, że skoro oczekuje zmian, to jakich, ale mówi, że on na tym się nie zna, że to nie on zarządza klubem, więc to nie od niego zależy.
Would you say that the atmosphere in Toruń could be better between the riders? Yeah, it's good at the moment. We're all getting along fine, and Bajerski, the team manager, he's a good guy. He, everyone's having a laugh there. It has been better than obviously the last couple of years. It was, and it's different. We've been winning, so of course everyone's going to be a bit happier than last year when we were in the extra league and we were losing all the time. So it's sort of hard to have a good atmosphere in the team when we're sitting on the bottom of the table. Zapytałem, czy atmosfera w Toruniu mogłaby być nieco lepsza. Mówi, że wszyscy dogadują się naprawdę przyzwoicie, że mają dobrego trenera, który panuje nad tą atmosferą. Na pewno jest lepiej niż w zeszłym roku, kiedy okupowali ostatnie miejsce w tabeli. Teraz, kiedy wygrywają wszystkie mecze, no to ta atmosfera jest naprawdę dobra. Well, it seemed like you guys get along, but at the same time I need to ask you about what happened in Gdańsk, previous game. So Viktor Kulakov went in front of the camera and said live that you and him didn't get along before the hit 15. He wanted to play for the gate. He wanted the gate number 3. You said that you just want to take it. He made it seem like you didn't want to even talk about it. What did it look like from your perspective? I don't know. Well, I thought he said he wanted gate 1. That was the best gate. So we both had the same sort of points, but I was winning my first heat and had some engine problems. So and then obviously he touched the tapes in his ride. So we sort of asked what we both wanted gate 1, and then so I was like, I'll have gate 3. But if you're saying that he wanted gate 3, then I'll go take gate 1. Did you and him or Coach Bajerski talk about it after the game, or not at all? Yeah. Oh, not after the game. Before the game, before the heat 15, we spoke about it. And what did you guys say? What gates do you want? And then we asked what points we're both on the same points. And then I think said something about flipping a coin or something like this, but I think it was rock, paper, scissors, okay, according to... Rock, paper, scissors. Yeah. Well, yeah, I didn't want to do that, obviously, because, I was winning my first heat, and then, my bike stopped, and then I thought that was better than touching the tapes. So I see. So you said you deserved it better because you were better that day than Viktor Kulakov. Yes, we're both the same, but I just thought that, I was in front in my race, and my bike stopped with one lap to go, and then he touched the tapes in. So that's his fault. All right, just give me a second to translate all that. Zapytałem o sytuację z meczu z Gdańskim, kiedy to Viktor Kulaków powiedział przed kamerami telewizji, że nie spodobało mu się zachowanie Jacka, ponieważ chcieli wybierać sobie pola startowe pierwsze lub trzecie. Według Wiktora Jack zachował się niefajnie, wybierając po prostu najlepsze pory dla siebie, nie zgodził się na grę w kamień, papier, nożyce. Jack mówi, że jest zaskoczony całą sytuacją, że nie wiedział, że Wiktor chce pole numer 3, wydawało mu się, że chce startować z pola A. Zapytałem także, czy rozmawiali o tym z trenerem bajerskim po meczu. Mówi, że nie, że rozmawiali przed biegiem 15 i w zasadzie przed biegami nominowanymi i wydawało mu się, że wszystko było jasne i klarowne, że właśnie tak ustalono. Wszystko tak naprawdę usprawiedliwia dyspozycją swojego silnika. On wtedy miał 12 punktów w 4 startach, miał 9 punktów w 3 startach. Tą jedną trójkę zabrano mu z powodu defektu. Jego motocykl zdefektował, kiedy jechał na pierwszej pozycji, także według niego to jemu należało się to lepsze miejsce startowe, bo gdyby nie problemy sprzętowe, to on wtedy miałby więcej punktów i mógłby wybierać pole numer 3 jako najlepszy zawodnik Apatora w tamtym spotkaniu. Jack, there's a lot of speculations about you riding next season. You're going to be a free agent after that. Do you already have a team that you've picked for the next season, or not yet? No, nothing yet. I'm in talking to
a couple of clubs, but yeah, nothing in concrete just yet. But you know, of course, I want to stay with of Toruń because you know I like it here and all that kind of stuff. So yeah, we just have to wait and see. What's going to be a key deciding factor for you to pick a club for Ekstraliga next season? Not too sure. You know, we just want like a good team. You know, to fight for the playoffs. You know, get them extra couple of meetings and get that gold medal hopefully. So yeah, we'll just see in the next couple of weeks and see what happens. Zapytałem o to, gdzie będzie jeździł w przyszłym sezonie, ponieważ po tym sezonie kończy mu się kontrakt, będzie w takim razie wolnym zawodnikiem. Mówi, że na to wszystko jeszcze za wcześnie, że musimy poczekać kilka tygodni na podjęcie decyzji. Natomiast na pytanie o to, co będzie kluczowym czynnikiem przy wyborze klubu, mówi, że na pewno chciałby pojechać w playoffach, także spojrzy, jak te zespoły będą skonstruowane, żeby dostać te 4 dodatkowe spotkania, no a co za tym idzie, dodatkową wypłatę. Has there been any talks with Gorzów so far, or just Toruń for next season? Yeah, I've spoke with Gorzów, but yeah, as I said, you know, nothing in concrete yet, just a lot of talking. Well, I have time. I have plenty of time. I can do the talking. All right. So you're not going to say more than that. You're just keeping your options open. Is that true? Yeah, just keeping the options open for now. And, you know, as I said, in a couple of weeks, we'll probably know more. Zapytałem o to, czy były jakieś rozmowy ze Stalą Gorzów na temat jego przeprowadzki właśnie do Gorzowa. Potwierdza, że tak, że takie rozmowy się odbyły, no ale tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby mieć wszystkie opcje jeszcze w rękawie, żeby jeszcze się nad tym zastanowić i decyzję podejmie dopiero za kilka tygodni. I have a few questions from the chat. There's a question from Mateusz. Why did you start Speedway basically? Who was the inspiration to start? You know, like obviously my brothers did it, Chris and my oldest brother James, you know, they did it, and you know, we were into motorbikes. So yeah, I was riding motorbikes, and then, you know, they got into Speedway, and then, you know, I tried it when I was younger, and you know, I love the feeling of going sideways, and you know, the no brakes is pretty scary at first, but you know, you get used to it. But and then yeah, then seeing what they did, they come over here or to England, and you know, made a living out of it. So yeah, I come over and sort of checked it all out first, and was like, yeah, this is what I want to do. I want to follow in their footsteps, and yeah, here I am. Na to pytanie Jack odpowiedział, że oczywiście jego brat był inspiracją, oni obaj lubili jeździć na motocyklach, jeździć szybko. Mówi, że to uczucie jazdy bez hamulców to jest coś niepowtarzalnego. Także zaczynał od motocrossu w Australii, potem jego brat przeniósł się do Anglii, no i tak naprawdę przetarł ścieżkę dla swojego młodszego brata i tak to się wszystko zaczęło. There are some questions about you staying in Toruń. We already talked about it. Pavel asked, how does it feel for you to win all the games this season? That's awesome. You know, we all how do you keep motivated? We want to get back up to that extra league. So you know, we've got to win every single match, and you know, just in case, you know, this, say if the COVID thing come back pretty big and they had to cancel the Speedway, you know, we needed to be on top of that ladder. So yeah, we have to win every match, and hopefully it can continue for the rest of the season. Chris powiedział, że tak naprawdę cała motywacja bierze się z tego, żeby wygrać tą pierwszą ligę i awansować jak najszybciej do Ekstraligi. Bali się o te obostrzenia covidowe, myśleli, że ta liga może nie dojść do skutku, ale cieszę się, że mogą się w tym sezonie ścigać. Let me just pull up 2 last questions and I'll let you free. There's a lot of questions actually. I mean, you're getting some attention from a lot of fans on Facebook and YouTube. There's a question from Matthias again.
When are you planning your wedding? Wedding? Not too sure yet. No plans at all? Are you guys engaged at all? No, I'm only 24. 20, well, you're only 24, okej. Zapytałem Jacka o wesele, mówi, że żadnych planów jeszcze nie mają. Nie jest także zaręczony, ponieważ mają dopiero 24 lata. Next question, what do you think about Tomasz Bajerski as your coach? Is he pretty nervous or is he funny at times? No, he's a good coach. You know, he's been there. He's rode Speedway before, so you know he sort of knows what's going on, and yeah, like if you come in after a bad race or something, you know he's not in your face telling you to change bikes or anything like that. He just offers some help as well, you know. But yeah, he's a good coach. We have a laugh with him. He's funny, so I think that's what you need. You don't need to be too serious, I don't think. Jack mówi, że Tomasz Bajerski jest bardzo dobrym trenerem, nie czepia się i nie każe wprowadzać zmian do motocykla albo zmieniać motocykl po słabszym biegu. Potrafi także pożartować, no i na pewno procentuje to, że jest byłym żużlowcem i to widać w parku maszyn. Jack, thank you for joining me today. Good luck this season. Good luck in Speedway GP or getting to Speedway GP. And well, thank you for joining me again. No problem. Thanks for having me. Thank you. Thanks for all the questions. Thank you very much. Have a great night and good luck tomorrow as well. Jack pożegnał się, podziękował za wszystkie pytania. Ja również dziękuję za obecność w dzisiejszym specjalnym wydaniu BestSpeedwayMagazyn. My zobaczymy się także w czwartek po meczu w Grudziądzu. Tam WTS będzie walczył o kolejne zwycięstwo. Będą z nami wspaniali goście, także o 20:30 lub po zakończeniu tego spotkania zapraszam na BestSpeedwayTV. Jeżeli chodzi o zwycięzcę dzisiejszego odcinka i wspaniałej koszulki, którą ufundował nam Pit Stop Distribution, właśnie w czwartek ogłosimy, kto tę koszulkę wygrał. Upewnimy się, że przeczytaliśmy wszystkie komentarze, za które i tak Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam już na czwartek po spotkaniu, wtedy ogłosimy zwycięzcę. To wszystko na dziś. Z tej strony Marcin Musiał i kłaniam się nisko.